Oke, so loceng sekolah pun sudah berbunyi pada 10.15. Jadi kita mulakan tutorial kita hari ini ya. Oke, so before we move on, saya perlukan kamu sediakan beberapa perkara. Tapi first of all, so can every one of you hear my voice? Tolong bagi respon di grup. Can everyone hear my voice? Okay, thank you. Okay, so we head back to the Google Meet. Okay, and we start. Okay, so before we move on, I need you to prepare a few things. Okay, so just get ready with some pieces of papers, calculator, pens, ruler. Okay, so I give you a couple of seconds. Okay, for you to get ready the things. Okay, and if you afraid you don't remember the format for account pengeluaran, maybe you can prepare the screenshot, for your reference. Okay, because later on we are going to do the question on the spot, okay, and then you will need to do the exercises, between this 1 to 2 hours, okay. Alright, so before kita mulakan betul-betul punya soalan tutorial, ini just to help you, you may screenshot this one, This is to help you to simplify, which item goes to which account. So basically kita ada beberapa account yang terlibat, dalam bab ini ya, antara dia account pengeluaran, account UR ataupun account untung rugi dan account perdagangan, basically tiga account ini akan terlibat dalam soalan bab pengeluaran. So whenever the item, the butiran is about something happen in kilang, then that item will be going to account pengeluaran. And in certain books, they call it as penyata kos pengeluaran. Actually the same thing lah. Just the name is different. If that particular item, ataupun butiran berkaitan dengan pejabat, in office, is happening in the office, jadi butiran tersebut akan masuk ke akaun untung rugi, kalau dia berlaku di pejabat, dia akan masuk ke akaun untung rugi. Selanjutnya soalan dia akan bagi tahu dengan sangat jelas lah, contohnya sewa pejabat, sewa kilang. Kalau sewa kilang masuk ke akaun pengeluaran. Kalau sewa pejabat masuk ke akaun untung rugi. Kalau dia berkaitan dengan barang siap, barang siap maksudnya barang yang sudah siap diproses dan sedia untuk dijual, jadi dia akan masuk ke dalam akaun perdagangan. So basically 3 account ini ya. So kamu kena pastikan kamu tengok item itu, kamu sudah tahu dia masuk ke akaun pengeluaran, akaun untung rugi ataupun akaun perdagangan. So ingatlah, berkaitan dengan kilang, akaun pengeluaran. Kalau berkaitan dengan pejabat, akaun untung rugi. Kalau berkaitan dengan barang siap, masuk ke akaun perdagangan. Your response must be very fast later on. When you look at the items, you go through the items from the top until the bottom one. Your response must be very fast. Tengok saja sudah tahu dia masuk bagaimana. If not, you won't have enough time, to complete the question. So sudah screenshot yang ini. Sudah, saya anggap sudah lah. So next one. Now this is just to recap, the bentuk format akaun pengeluaran. Saya hanya tunjukkan bentuk T ya. So later on you can do bentuk T. You can do bentuk T. Ataupun if you are comfortable with bentuk penyata, it's okay, it's up to you. But here I only show you the bentuk T. So seperti yang saya sudah bagi tahu last week, kalau kita dapat bentuk T, garisan T di tengah-tengah itu tidak semestinya di center. Kamu boleh anjak ke sebelah kanan. Why? Because sebelah kanan, sebelah kredit hanya satu butiran saja, yaitu kos pengeluaran. And then no other things else.
Kita boleh biarkan sebelah debit kita lebih luas, okay? Lebih luas sebab banyak pengiraan, banyak item yang berlaku di sebelah debit akaun pengeluaran. Okay, and then another thing would be di sebelah debit, okay, susunan item adalah tetap. Okay, susunan item ataupun susunan komponen adalah tetap dan kita mesti start off dengan komponen kos bahan langsung. Okay, mesti ya, mesti start dengan bahan langsung. Okay, so the title kos bahan langsung and then the butiran more or less macam akaun perdagangan PD yang pernah kita buat pada tahun yang lepas. So kita start dengan inventory awal bahan langsung, lepas tu belian bahan langsung, tolak pulangan belian, lepas tu tambah lagi adui kalau ada, and then last sekali kita tolak inventory akhir bahan langsung. Dan jawapan yang kita dapat selepas tanpa tolak semua itu dikenali sebagai kos bahan langsung digunakan. Okay? So, kamu pay attention juga dengan dia punya kolom lah, kolom mana yang dia guna, kolom pertama ke kolom kedua, okay? So later on you will need to follow this, okay? Follow the position, okay, of for each butiran. Okay, so selepas siap kos bahan langsung, kita masuk ke komponen yang kedua di bawah yaitu kos buruh langsung. So ingatlah, buruh langsung merupakan orang yang menghasilkan suatu barang, okay, secara langsung. Okay, kalau untuk kilang yang menghasilkan elektronik, okay, jadi orang yang memasang komponen-komponen elektronik itu merupakan buruh langsung. Okay, jadi kalau dia hanya satu, okay, satu item saja, contohnya di sini upah buruh langsung kan, jadi straight away masuk ke kolom yang kedua. Kalau ada banyak, okay, jumlahkan dulu di kolom pertama, lepas tu the jumlah, the amount, okay, masukkan ke kolom yang kedua. Okay, kalau ada belanja langsung, okay, belanja langsung selalunya tiga inilah, pattern, hak cipta, royalty. So, jangan lagi tanya royalty itu masuk mana, okay, royalty itu masuk di bawah belanja langsung. Okay, so kalau ada banyak, okay, jumlahkan di kolom pertama, and then the amount, okay, masuk ke kolom yang kedua, and then kos bahan langsung plus kos buruh langsung plus belanja langsung, okay, kamu akan dapat kos prima. Ingatlah, kos prima mesti ditunjukkan. Okay, kos prima mesti kamu tulislah label sebagai kos prima. And then, okay, after cost prima, kita akan teruskan dengan komponen cost overhead. Okay, cost overhead ini, dia masih berlaku di dalam kilang, tetapi dia tidak berkaitan secara langsung, okay, not directly, okay, linked to the production of the products, okay, tetapi dia menyokong proses pengeluaran. So, seperti yang kamu dapat lihat di depan sini, okay, contohnya alat tulis kilang, gaji pengurus kilang, okay, belanja pembaikan, belanja am. Tahu belanja am kan? Belanja am maksudnya belanja yang dilakukan sekali-sekala. Okay, not always, okay, do the belanja, okay. Contohnya kalau kita derma, mungkin sekali-sekala kita derma, okay, ataupun sekali-sekala kita beli perfume, okay, perfume untuk pejabat ataupun untuk kilang. Okay, so itu adalah belanja am. Okay, insurans, kada bayaran, sewa, susut nilai. Okay, so ingatlah susut nilai aset bukan semasa pun kamu akan masuk di dalam cost overhead. Okay, sebab dia berkaitan dengan kilang, kan? Mesin diletakkan di kilang, kan? Jadi dia masih dikira sebagai cost overhead. Okay, belanja alat-alat kecil. So remember, what is alat-alat kecil? Okay, alat-alat kecil maksudnya contohnya tuku, okay, hammer, okay, semua itu, paku, semua itu, okay, small tools, okay, small tools, okay, and then you total up everything, you plus you add in the cost prima with the cost overhead, okay, and then the final answer would be your cost pengeluaran. Okay, you double line, okay, at the very bottom, double line, okay, you total up, and then, okay, jumlahkan di dua belah, salin balik, and then that one will be your cost pengeluaran. Okay, that one will be your cost pengeluaran. Okay, so untuk bab ini kan, dia punya kesukaran ialah kamu tidak ingat format. Okay, itu satu. Yang kedua, kamu tidak pandai bezakan. Okay, mana satu masuk dalam kos pengeluaran. Yang ketiga, kamu tidak pandai bezakan dia masuk di komponen yang mana. Okay, selalunya kita silap di cost overhead lah.
Okay, selalunya kita silap di cost overhead. So later on you will know. Okay, you will know. Okay, kamu punya kelemahan. Okay, okay. So done with account pengeluaran. Okay, later on after we get the cost pengeluaran kan, okay, kita akan pindahkan, okay, ataupun kita akan transfer cost pengeluaran kita ke account perdagangan. Okay, ke account perdagangan. Okay, if you have anything, okay, just let me know in group. Okay, so we are looking at account perdagangan. Okay, account perdagangan. Okay, basically the format is more or less the same. Okay, with the one we have already learned last year. Okay, more or less the same. Kalau kita lihat di sini pun kamu nampak, okay, putiran yang memang kita sudah familiar lah. Contohnya jualan, tolak pulangan jualan, so equals to jualan bersih. Okay, saya mau bagi tahu di sini, dia sekarang dia menggunakan bentuk penyata. If you are comfortable with bentuk T, is okay also. Okay, never mind. Okay, tapi yang saya tunjukkan di sini adalah dalam bentuk penyata lah. Okay, so later on if you want to use bentuk T, is okay with me. Okay, so okay. Lepas kita dapat jualan bersih, okay, kita akan tolak kos jualan. So ingatlah, tolak kos jualan ini merupakan tajuk. Okay, dia memang tidak akan ada apa-apa figure di situ lah. Dia hanya satu tajuk. Okay, so and then start with inventory awal barang siap. So ingat, ini adalah barang siap. Kalau kamu letak inventory awal bahan langsung di sini, memang salah. Okay, ingatlah, account perdagangan khas untuk barang siap sahaja. Okay, now after the inventory awal barang siap, so perhatikan kita punya kos pengeluaran, okay, akan diletakkan selepas ataupun di bawah inventory awal barang siap, and you have to total up, okay, the inventory awal barang siap dengan kos pengeluaran. Okay, so you add up, okay, the answer will be your kos barang siap untuk dijual. Okay, kos barang siap ada dijual. Now, kalau ada apa tu? Adui, okay, adui yang berkaitan dengan barang siap, okay, kamu pun masukkan jugalah. Okay, but in this case, in this example, okay, we don't have any adui, so we just straight away, okay, label as kos barang siap untuk dijual, and then followed by tolak inventory akhir barang siap. Okay, so ingatlah kalau tolak kita letak dalam bracket, and then we give you kos jualan. Okay, so kos jualan akan ditolak dengan jualan bersih. Okay, and then we give you sama ada untung kasar ataupun rugi kasar. So remember, kalau jawapan selepas tolak bernilai positif, dia merupakan untung kasar. Manakala kalau jawapan dia memberikan nilai negatif, okay, that one will be your rugi kasar. Okay, if you want to screenshot this one, okay, you are most welcome to do so, because later on kita akan buat account perdagangan juga. Okay. Okay, so kita akan mulakan, okay, kita punya latihan tutorial. Okay, so before that, I will send the question in the PDF format, okay, to group. Okay, just give me a moment. Okay, I'm sending the soalan, okay, to our group. Okay, so the soalan, okay, already sent. Okay, so kamu tengoklah, okay, kamu tentukan, okay, macam mana kamu mau, boleh sambil tengok kita punya Google Meet di sini. Okay, pada masa yang sama, okay, tengok soalan dalam PDF, okay, you see lah, okay, what is the best choice for you, okay, so that you can see both, okay. Kalau ada laptop dengan smartphone, okay, is the best solution now. Okay, kalau tiada, maybe you have to switch, okay, between the PDF
and the Google Meet. Okay, so you see which one is comfortable. Okay. Okay, so I give you about 1 minute. Okay, I want you to go through. Okay, go through soalan satu. Okay, soalan satu. Okay, soalan satu dalam soalan tutorial kita. Okay, tengok-tengok dulu. Later on, I will guide you. Okay, I will guide you to complete the soalan satu. Later on, okay, for soalan dua, okay, I will not do anything, but you will have to complete the soalan dua before we dismiss. Okay, so 1 minute. Okay, go through the question soalan satu. Okay, so as you can see in front of you, okay, in front of you, okay, so kita ada beberapa langkah, okay, beberapa langkah, okay, untuk sebelum kita buat soalan yang full set, okay, full set maksudnya style SPM, okay, so the very first step would be baca kandak soalan dengan teliti dan kenal pasti topik soalan. So tak kira lah apa topik yang kamu jawab, okay, pastikan you do this first, okay, you do this first, okay. Because okay, kadang-kadang soalan akan trick kita di soalan. Okay, you understand kan? You get what I mean? The soalan will trick us in the soalan. Okay, so kita tengok dulu. Anda dikehendaki, okay, untuk soalan satu ini untuk soalan satu tutorial. Anda dikehendaki untuk menyediakan, okay, dua perkara. A, akal pengeluaran. B, akal perdagangan. Okay, sepatutnya ada lagi akal untung rugi, penyata kedudukan kewangan PKK. Tetapi soalan ini tidak minta kita buat. So, maksudnya kan nanti, masa kita jawab soalan, kalau kita nampak item yang berkaitan dengan UR ataupun PKK, okay, we can, bukan avoid lah, okay, we just abaikan. Okay, abaikan. Maksudnya no need to ambil putiran itu untuk buat A dan B. Okay, sebab soalan tidak minta kita buat UR dan juga PKK. Okay. Now, kalau kita lihat, okay, kalau kita masih ingat dalam ujian setara 1, okay, kita memang satu pengalaman yang pahit untuk kita semua. Okay, tiba-tiba ada bagi setengah tahun berakhir. Okay, memang saya sengaja buat begitu supaya kita alert. Okay, alert sebelum SPM. Saya tidak mau pula kamu sudah biasa dengan pagi tahun berakhir, tiba-tiba SPM sebenar, dia keluar pagi setengah tahun berakhir. Okay, that time will be too late already. Okay, I prefer, okay, you alert about this earlier. Okay, earlier. Now, saya mau tegaskan di sini tidak semestinya soalan akan menyatakan pagi tahun berakhir. Tidak semestinya setiap kali pun tahun berakhir. Sometimes, okay, dia akan bagi kamu setengah tahun berakhir. Okay, setengah tahun berakhir. So, you have to know lah, okay, kalau dia kata setengah tahun berakhir, meaning to say 6 months. Okay, 6 months. Okay, ada very rare occasion, dia bukan nyatakan bagi tahun berakhir. Dia bukan juga bagi setengah tahun berakhir, tetapi dia akan bagi tahu bagi suku tahun berakhir. Nah, kalau bagi suku maksudnya quarter kan? Quarter out of 12 months, okay? So quarter itu maksudnya 3 bulan. Okay? Kalau kita bagi tahu bagi 3 bulan, bagi suku tahun. Suku tahun means 3 months. Okay, 3 months. So please be very alert and sensitive about this tempo perekonomian. Okay? Because sometimes the question will trick you. Okay, within the question. Okay? Now, another thing would be the tarik. Okay, the tarik akhir lah. Okay, last day untuk tempo perekonomian tersebut. Okay, so saya dapati lah. Okay, saya dapati ramai antara kamu lah. Okay, not only your class. Okay, actually and okay, other classes pun the same problem. Okay, they not that pay attention to the tarik. Okay, the tarik. So sometimes kan, bila kita semak soalan kan, kita dapati ada student yang tidak pandai tengok bagi awal, bagi akhir. Why tidak pandai tengok? Sebab mereka tidak alert, okay, dengan tarik. So let's say, okay, in this question, bagi tahun is 12 months, okay, and then the last day is 31st of March 2019, okay. So kita perlu tahu kalau sudah diberikan tempo perekonomian dan tarik yang terakhir, we have to know
when is the first day? Okay, we have to know. So kamu kena calculate. Okay, bila kamu sudah calculate, kamu akan lebih yakin. Okay, setiap kali kamu tengok soalan, so you will know which one is pagi awal, which one is pagi akhir. Okay, so kita kena count backward lah. Okay, starting from 31st of March. Okay, kita kira 12 bulan ke hadapan. Okay, so this will give us the complete tempo perikanan, okay, starting from 1st of April 2018 until 31st of March 2019. Okay, kamu tengok ini simple, okay, simple. But believe me lah, dalam experience sebenarnya di exam kamu akan abaikan yang ini. Okay, in some cases, okay, it will cost you losing marks. Okay, cost you losing marks. Okay, yang tempo perikanan ini selalunya akan memberikan kesan, okay, dalam beberapa perkara, contohnya susut nilai. Okay, susut nilai ataupun ketinggalan catatan bulanan. Contohnya kalau kita masih ingat rekod lengkap kan, kita ada okay, ambilan tunai RM200 setiap bulan. Okay, if you salah tengok tempo perikanan, let's say lah dia minta kamu buat 10 tahun, tapi kamu anggap dia 12 months, so salah lah. Okay, so please starting this second, please be very alert and sensitive, okay, to the tarik and to the tempo perikanan. Please. Okay. So done with langkah 1. Okay. So can you still hear my voice? Mana tahu losing lagi kan, missing lagi kan? Okay. So still with me? Yes. Okay, yes. Luckily yes. Kalau no, we have to start over again, never ending. Boleh gila tu nanti. Okay, so we continue with langkah 2. So, langkah 2, okay, is kenal pasti butiran yang diperlukan untuk menyediakan account. Now, ini saya screenshot straight, okay, from our soalan tutorial 1. So, kalau kita mau switch between, okay, PDF and Google Meet, okay, tengok di sini pun memadai lah. Okay, so saya perlu tegaskan di sini ya, dalam soalan, walaupun dia bagi kamu banyak butiran kan, so for example lah, kamu lihat di depan, okay, dia bagi banyak inventory awal, dia bagi belian bahan langsung, upah pengeluaran, gaji penyelia, sampai barang siap. Okay, dia bagi kamu banyak butiran, but not every item you will need, okay, to sediakan kita punya account. Not every single lah, not every butiran lah. Ada yang dia masukkan syok-syok, nak test kamu saja. Okay, sebab ada murid dia beranggapan bahawa, item ini keluar di exam soalan. Okay, memang dia akan digunakan di jawapan. No, not necessary. Dia akan trick kamu tu. Dia mau test kamu, pandai bezakan tak, okay, item-item yang diperlukan dalam soalan dan item-item yang sampingan. Okay, trash, okay, sampah tidak diperlukan dalam soalan itu. Okay, so we go through one by one. Okay, we go through one by one. Actually tadi saya sudah go through one round sudah nih. Tapi tak apalah, saya go through lagi lah. Okay. Now, kita tengok ini, seperti yang saya kata tadi kan, you have to be very fast. Tengok saja item sudah tahu, dia masuk ke mana. Dia masuk ke akal pengeluaran, dia masuk ke UR, ataupun dia masuk ke akal perdagangan. Okay, you have to be very fast. Okay, so inventory pada 1 April 2018, we have inventory awal bahan langsung, kerja dalam proses. So, 2 ini confirm lah, masuk pergi ke akal pengeluaran. Barang siap, okay, asalkan berkaitan dengan barang siap, masuk ke akal perdagangan. Belian bahan langsung, okay, you know already, akal pengeluaran, upah pengeluaran. Okay, what is upah pengeluaran? Maksudnya upah yang dibayar untuk pekerja yang menghasilkan barang di kilang. So, ini kos buruh langsung kan? Okay, kos buruh langsung. Okay, and then gaji penyelia kilang. Okay, gaji penyelia kilang maksudnya gaji yang dibayar untuk supervisor. Okay, supervisor di kilang. Jadi, supervisor dia tidak menghasilkan barang, tetapi dia memantau kerja. Okay, memantau kerja orang-orang bawahan di kilang. So, dia masukkan di cost overhead. So, kamu kena pandai bezakan cost buruh langsung dan cost overhead. Okay,
Kalau orang itu menghasilkan barang secara langsung, dia akan masuk di kos buruh langsung. Kalau orang itu tidak menghasilkan barang, tetapi kerja di kilang, okay? Untuk memberikan sokongan dari segi yang lain kan. So itu adalah cost overhead. Okay, next one, sewa dan kadar bayaran. Okay, just now I talk a lot about these two. So I will have to talk about this once again. Okay, now sewa dan kadar bayaran. Kalau kita just looking like this kan, kita tengok begini saja kan, sewa dan kadar bayaran kan. Okay, it's very hard to tell. Sewa ini untuk kilang kah ataupun untuk pejabat? So selalunya dalam kilang ada pejabat juga tuh, ada office juga tuh. Okay, sebab kita pegang satu konsep bahawa kalau dia berlaku di kilang, kita masuk di akaun pengeluaran. Kalau dia berkaitan dengan pejabat, dia akan masuk di akaun untung rugi kan. But looking at this, just like this, okay, sewa dan kadar bayaran, okay, kita tidak akan tahu dia untuk kilang ke untuk pejabat. Dan I can assure you lah, kalau untuk bab ini, soalan dia kalau ada sewa, kadar bayaran, insurans, selalunya dia akan ada maklumat tambahan. Okay, selalunya akan ada maklumat tambahan. Okay, so later on kita akan tengok. Okay, macam mana kita mau agihkan ini. Okay, sewa, kadar bayaran, insurans, selalunya dia akan ada agihan. Okay, berapa peratus untuk kilang, berapa peratus untuk pejabat. So later on we will see about this in langkah 3. Okay, angkutan masuk, bahan langsung. Okay, tahu sudahlah. Nama pun sudah bahan langsung kan. So cost bahan langsung. Commission diterima. Okay, commission. Okay, ini yang saya nyatakan tadi. Okay, not every butiran. Okay, kita perlukan untuk menyediakan kita punya jawapan. Commission diterima adalah hasil, jadi dia selalunya wujud di akaun untung rugi. So in this case, okay, sebab soalan hanya minta kita buat akaun pengeluaran A, B, okay, akaun perdagangan. Untung rugi tidak diperlukan kan. So meaning to say commission diterima, okay, diabaikan. Okay, angkutan masuk, jualan barang siap. Okay, jualan barang siap tahu kan? Kalau berkaitan dengan barang siap, masuk di akaun perdagangan. Okay, sebelah. Logi dan mesin, dan juga susut nilai terkumpul, logi dan mesin. Okay, just now I also talk quite a lot, okay, about these two items. Now, logi dan mesin is aset bukan semasa. Okay, manakala SNT, logi dan mesin merupakan akaun kontra kan? Okay, jadi dua-dua ini sepatutnya dia dimasukkan di PKK. Okay, penyerta kedudukan kewangan seperti aset kan. Tetapi, okay, walaupun sekarang kita kata kita tidak perlukan dua item ini untuk buat jawapan kita kan, tetapi dia punya information di sini diperlukan untuk mengira susut nilai. Okay, dia punya information di sini diperlukan untuk mengira susut nilai, terutamanya kalau soalan ada nyatakan logi dan mesin disusut nilaikan secara baki berkurangan. Okay. Okay. So, I repeat logi dan mesin dengan SNT, logi dan mesin tidak diperlukan untuk buat jawapan kita sekarang, tetapi maklumatnya diperlukan untuk mengira susut nilai logi dan mesin. So, different. SNT logi dan mesin adalah berbeza dengan SN logi dan mesin. Okay, very different things. Okay, so later on in langkah 3 kita akan kira. Okay, macam mana kita mau kira tim susut nilai lah. So bahan bakar is cost overhead. Duty import bahan langsung, this one you know lah. Okay, so ini masuk ke cost bahan langsung. ABT, ABB, okay, ini trash. Okay, trash tidak diperlukan. Langsung tiada nilai dalam soalan ini. Dia mengganggu kamu saja. So, ABT, ABB, abaikan. Alat tulis kilang kan? Okay, so, kalau alat tulis kilang, maksudnya alat tulis yang digunakan di kilang, jadi berkaitan dengan kilang, cost overhead. Okay, go to cost overhead. Kalau dia tulis alat tulis pejabat, okay, itu masuk ke UR. Okay, bayaran royalti kilang, ini belanja langsung, okay, belanja langsung, okay, masuk dalam akaun pengeluaran. So last kali inventory pada table 1, so ini adalah inventory akhir, okay, so are you still with me?
Suara saya masih on air kah? Ataupun Yes. Yes, yes, somebody please, okay, seorang tolong respon di grup. yes. Am I still with you? Yes, okay, Chan Yuan say yes, okay. So I have to stop, okay, bit by bit asing setiap kali, setiap satu langkah kena tanya. If not, nanti, okay, lost in space nih. Okay, langkah 3, okay, this one is the most important part, okay, most important part, okay, not only for this topic, but in all other full set question, okay, selalunya markah banyak jatuh di bahagian 3, yaitu maklumat tambahan. Okay, maklumat tambahan. So, kamu lihat okay, walaupun you say lah kan, dalam ujian setara itu, kamu banyak betul bah. Tapi kamu perasan tak, yang maklumat tambahan kalau betul kan, dia punya marks adalah double. Okay, dia kalau putiran lain satu take kan, tetapi untuk maklumat tambahan kalau betul, kamu akan dapat 2 take. Okay, double 10 ada putiran. So, maklumat tambahan actually is very important. You master the maklumat tambahan, okay? So, meaning to say you have the better passport, okay, to score better in exam. So, maklumat tambahan very important. So, I will go very detailed. Okay? I will go very detailed in this part. Okay? Now, ini ada 4 saja. Okay, tapi actually kalau di soalan yang bertaraf SPM itu banyak lah, mungkin sampai 9, 10. But I just show you the 4. Okay, 4 yang selalu kita jumpa untuk bab ini lah. Okay, we go one by one. Okay, yang first one, gaji penyelia kilang belum dibayar adalah sebanyak Rm680 ringgit. Okay, so the same thing the pelarasan hasil belanja, okay, still kita guna, okay, untuk bab kos pengeluaran. Okay, so setiap kali saya sudah bagi tahu, setiap kali kita deal with belum dibayar, belum terima, belum terboleh prabayar, okay, if you are not expert yet, please always refer kepada gambar raja ataupun satu shortcut yang saya devise, okay, for my students, okay. Ini sudah saya tunjukkan di depan kamu 1001 time, okay. So, sepatutnya kamu boleh ingat dan kamu boleh lakar semula jadual ini ataupun gambar raja ini anytime, okay. This is to help you, okay. This one is to help you to do the pelarasan very accurately, okay. Now, so sekarang kita ada apa? Gaji is belanja. Belanja belum bayar. So, kita cari belanja belum bayar. Kita akan tengok koordinat. Okay, macam tengok koordinat. So, didapati belanja belum bayar is LS kan? Belum bayar. Jadi, belum bayar itu kita punya pelarasan ialah plus. Kita tambah. Meaning to say, okay, di soalan kita, kita akan cari gaji penyelia. Okay, gaji penyelia kilang. Okay, since belum bayar punya pelarasan ialah tambah plus kan, so we have to add. Okay, so we use the 12400 plus 680 equals to RM13080. Okay, so take this new amount, okay, when we do the account. Okay, sebab ini adalah 13080 ini adalah selepas buat pelarasan. Okay, now pernah ingat kan, dulu saya pernah kata setiap kali kita buat maklumat tambahan kita akan buat 2 kan, ada 2 tempat kan. So, 1 kita sudah buat di sini. Okay, kita sudah adjust di gaji penyelia kilang. Okay, and we have the new amount. Okay, sepatutnya kita perlu tambah item baru, yaitu gaji penyelia belum bayar. Okay, amounted to RM680. Tetapi item baru ini dimasukkan ke PKK kan? PKK. And since the question doesn't request us to prepare PKK, so this new item kita boleh abaikan.
Okay, for this topic only for this question only begitu Okay, tapi kalau untuk topik form 4, you have to add the new item. For now, we don't need that new item. Okay, because soalan tidak minta kita PKK. So, you get what I mean Okay, jangan pula gila-gila kamu pergi tambah item baru, lantas tidak tahu mau kasih masuk dia di mana. Okay, so done with the first one. Okay, you can screenshot. Okay, you can screenshot because later on after I explain this form, teman-teman, you are going to do the question. Okay, on your paper. Okay, sudah screenshot. I wait for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, we move on to the second one. Okay, second one. Ini yang saya katakan tadi, sewa, kata bayaran, insurans selalunya ada allocation antara pejabat dan kilang. Okay, so sewa dan kata bayaran diagihkan antara pejabat dan kilang mengikut nisbah 2 to 3. Okay, sometimes dia akan nyatakan peratus. Okay, sometimes dia akan nyatakan ratio. Okay, so you see lah. Okay, what happened to the question. Okay, now. So first thing, okay, kalau melibatkan agihan antara pejabat dan kilang, okay, the very first thing is you look for that particular butiran, okay, in the question. So kita dapat lihat di sini sewa is 6,600, and then for kata bayaran is 3,200. Okay, so just cari dulu, kita cari dulu, and then after that baru we do the calculation. Now. Kita kena berhati-hati di sini Sekarang kita perlu ikut, kalau nisbah lah, especially nisbah ataupun peratus we have to ikut turutan yang diberikan di dalam soalan. So, let's say in this case dia bagi tahu nisbah di antara pejabat dan kilang kan. Okay, so which one come first? Pejabat come first. Maksudnya the first ratio is for pejabat. And then the second one, okay, the second number in the ratio is for kilang. Okay, so saya sudah buat dia punya nisbah di situ. Pejabat nisbah kepada kilang adalah 2 to 3. Sometimes dia akan terbalik di soalan. Dia akan kata diagihkan antara kilang dan pejabat. So you have to flexible lah. Have to be very flexible lah. Okay, dia tidak semestinya tetap Okay, now bagi murid yang ada masalah untuk nisbah, okay, maybe I take 1 minute or 2 to explain, okay. So, apa maksud nisbah 2 kepada 3? Okay, so maksudnya kan, untuk keseluruhan belanja itu, okay, pejabat, okay, dia akan mengambil 2 bahagian, okay. Kemudian kilang, dia ambil 3 bahagian. So, meaning to say, the belanja itu diagihkan kepada 5 bahagian. Why 5? Kenapa 5? Sebab 2 tambah 3 Okay, pejabat ambil 2 bahagian, kilang ambil 3 bahagian. So total is 5 bahagian. Okay, jadi kita boleh kata begini untuk suatu belanja itu daripada 5 bahagian, okay, total is 5 parts kan. So daripada 5 bahagian, pejabat ambil 2 sahaja dan kilang ambil 3 bahagian. So that's why, okay, saya tunjukkan calculation okay, sewa kilang, okay, equals to 6600 times, okay, 3 per 5, 3 over 5. Okay, 3 over 5. Kita hanya kira untuk kilang. Okay, pejabat no need. Why? So pejabat goes to account UR, and this question doesn't request us to do UR, so we don't need to calculate for pejabat lah. Okay, so you get what I mean we only focus on kilang. Okay, so sewa kilang 6600, okay, times 3 over 5, okay, we get 3960. Okay, the same thing happened with kata bayaran, okay, 3200 times 3 per 5, okay, and then gives you the answer RM1920. So once you have already get this amount, this new figure, okay, just tukar, okay, tukar the sewa kilang, tukar kepada 3960, kata bayaran kilang 1920. Tukar terus di soalan, okay, tukar terus di soalan. Okay,
So maybe you want to screenshot, okay, this langkah 3, 2. Okay, 5 seconds, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, we move on. Okay, the third one. Logi dan mesin disusun nilaikan 20% mengikut kaedah bagi perkurangan. Okay, mengikut bagi perkurangan. Okay, so kita tengok di soalan. Kita cari logi dan mesin. Ada nggak logi dan mesin? Okay, so logi dan mesin dan juga SNT logi dan mesin. So logi dan mesin is 70,000 and then susun nilai terkumpul is 7,000. Okay, we straight away do the calculation. So untuk susun nilai mengikut kaedah bagi perkurangan, okay, meaning to say we use the cost, harga cost, which is 70,000 minus SNT, which is 7,000. Lepas kamu tolak dalam bracket, baru kamu times with the peratus, okay, which is 20%. And then you calculate, okay, we give you RM12600. Okay, this is the new susun nilai. Okay, so what you have to do after you get the value, okay, you tambah item baru, susun nilai logic dan mesin 12600, and this one goes to cost overhead. Okay, ingatlah susun nilai pun masuk dalam cost overhead. Okay, and then sepatutnya, okay, kita perlu tambah di SNT menjadi 19600, tetapi memandangkan soalan ini tidak memerlukan kita buat PKK, jadi yang ini abaikan. Okay, abaikan. Okay, now please screenshot this langkah 3 for susun nilai. I give you 5 seconds. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the last one. Okay, this one. Okay, cuba kamu sendiri tengok dulu. Okay, duty import prabaya sebanyak ini. Okay, so in 30 seconds, okay, kamu fikir dulu macam mana mau buat. 30 seconds, fikir dulu. Later on, I will ask someone, okay, to give me the answer, okay, in group. Do you get still here? Kah? Yes, Lucas is still here. Okay, so I want siapa? Okay, Kicheng. Okay, please type in group. Okay, how are we going to deal with this maklumat tambahan? Okay, duty import prabaya adalah sebanyak 460. Okay, Kicheng, please. Who is Kicheng? Here. Wait. Okay, just type in group. Okay, what we should do for this pelarasan. Okay, in simple word pun sudah cukup lah. Okay, no need to panjang lebar. Okay, 460 in account pengeluaran. Okay. Actually, I cannot hear anything you say. Okay, because my audio jack has been inserted with microphone. Okay, say I cannot use speaker in this state. Okay, so that's why I need you to
if you have anything or you want to respond, okay, please type in group, okay? Because I'm using or headphone, okay? I'm using a special mic. Okay, so actually, okay, what Kei Chang type in group, uh, 8460 in account pengeluaran. Okay, so to be more accurate, okay, once again, okay, we use this shortcut, okay, shortcut. Now we have belanja, okay, duty import, duty import is belanja prabaya. So belanja prabaya is asset, and then you look at the pelarasan should be minus, okay, okay, minus. So we look for duty import bahan langsung, okay, gives you 2168, okay, and then since the pelarasan is tolak, okay, so we use the 2168 to minus the 460 gives you RM1708. Okay, so this is the new amount for duty import bahan langsung. Okay, this is a new item. Okay, tukar terus. Okay, tukar terus. Okay, so please screenshot. Okay, this one. Okay, Motherfucker. okay, you remember this shortcut. Okay, it helps you a lot. Okay, it helps you a lot. So just imagine, okay, kalau soalan itu ada tiga yang melipatkan, tiga maklumat yang melipatkan pelarasan hasil belanja. If you wrong, okay, maksudnya six ticks, 6 ticks hilang. Okay? But if you have this shortcut ini, okay, itu 6 tick itu dalam tangan saja, Pak. Itu. So please take some time to memorize this gambar aja. Okay. Okay. Now, so I have done explaining all the four maklumat tambahan, a very long process. Okay. Now I'm done talking. So now it's your time. Okay. Before that, okay, I forget to tell you something. Now, okay, head back to Google Meet. Nah, sepatutnya, okay, selepas kita tanpa tolak kan, kita perlu item baru, yaitu duty import prabaya sebanyak 460. But this will be going to PKK kan, and since this trading does not request us to do PKK, so this item can be ignored. Okay, now saya penat sudah. Langkah 4, okay, is your time. Okay, to question. Okay, so langkah 4 sediakan account menggunakan format yang betul. Okay, so I want you to prepare the A and B. A is account pengeluaran, B is account perdagangan. Okay, based on the format we have already discussed earlier. Okay, I give you about 15 minutes. Okay, 15 minutes. Okay, to prepare the answer on a piece of paper. Okay, for soalan satu sajalah, soalan dua you can do it later on. Okay, and then after 15 minutes, okay, I will disclose the answer for you. Okay, so 15 minutes start from now. Okay, so during the process, you can ask me anything in group. Okay, you can ask me anything in group. Okay, so start doing it. Okay, you have to do jangan duduk saja tunggu jawapan. Okay, it doesn't help you. Okay, it doesn't help you. You want to excel in account, you have to do it hands on. Okay, so any question you may ask me in group. Okay, late after 15 minutes, I will randomly ask anyone to select their answer to post in group. Okay, I will choose maybe 4 to 5 students randomly. So make sure you do. Okay, you do the question. We get to the question.
Well, later on, I will re-edit the video again. Okay, I will cancel out. Okay, or I will delete. Okay, delete the part that I talk along. Okay, talk along just now. And then I will delete. Okay, the waiting with the waiting gap. Okay, so as to make our video shorter, and then for you easier to download. You know how to download the video from YouTube, right? Okay, actually there is a lot of methods, okay, you can use to download video from YouTube. Okay, so I highly recommend you to download. Okay, because every time you go to YouTube and stream your video, okay, it will cost you a lot of data. Okay, so better you download it in your laptop, and then you can replay anytime. Okay, replay a video anytime, especially when you are doing revision. Okay. Okay, we have about 13 minutes. Okay, 13 minutes. Okay, to make your life easier, okay, maybe you can leave this meeting first. Okay, leave this meeting first, because I know, okay, as far as you know, not everybody have laptop and smartphone at the same time. Okay, so you may leave the meeting first, and then later on, okay, at 11:45 you rejoin the meeting again. Okay, at that time I will review the answer for you. Okay.
Guys, do you have any button okay, inside the Google Meeting for you to upload uh, photos, document, or anything like that? Okay, we have 1 more minute to go. Okay, before we continue, okay, I want to know, okay, actually, how many of you, okay, how many of you, after every online class, kan, okay, you will go to YouTube to watch the replay. Can you say yes in group if you have did so? Okay. All right. Okay. So we will review the answer. If you are not able to complete until question B is okay. Okay, it's okay. Uh, okay. So the correct answer. Now, so I show you the bentuk T punya jawaban. Okay. So the final answer, the cos pengeluaran should be 122,468. Okay, 122,468. Okay, so for those who already finished the question A, okay, I want you to check. Okay, I want you to check. Okay, each figure. Okay, and then make sure. Okay, you have written the what the component in the correct order. Okay, you check. The stock hour. Okay, you may change it to inventory hour. Okay. Stock hour is old term. Okay, the latest term would be inventory, not no more stock.
Okay, check. Okay, you may also screenshot for your reference in the future. Okay. So who got the correct answer for cos pengeluaran 122468? Okay, who get the correct answer? No response. Not even one person get the correct answer. Okay, so never mind. Okay, never mind. Okay, so this is the answer from cos bahan langsung up to cost prima. Okay, we still have another slide, okay, showing the answer for cost overhead. Okay, so maybe you can screenshot this one. Okay, this one, okay, for you to check later on. So now we go to the other part of the answer, which is on cost overhead. Okay, please, okay, double check. Okay, normally lah, okay, based on my personal experience, students might get wrong answer in this part, okay, which is on cost overhead. Alright, okay, so please screenshot this one, okay, as well. Okay, now done with question A. Okay, done with question A. Okay, this is the full marks answer. Okay, now we move on to question B. Okay, some of you might not be able to complete question B on time. Okay, but never mind. Okay, just have a look at the answer and screenshot it. Okay, you can continue working out the answer for B later on. Okay, and then you check the answer. Okay, so this is the answer for question B. Okay, which is on account perdagangan. Okay, account perdagangan. So in stock hour, okay, you may change this to inventory hour. Okay, inventory hour. And please remember the cost pengeluaran you have calculated during question A, okay, have to transfer to account perdagangan right after inventory hour barang siap. Okay, right after inventory hour barang siap. Okay, so if you have done everything correctly, okay, you should have the untung kasa amounted to 77240. Okay, 77240. And then for the tarik, okay, just change it according to our question. Okay. And then please pay attention to the credit side. Okay, credit side. Okay. So for this question, we only have jualan barang siap. But if in another question, okay, if you have pulangan jualan, okay, so please, okay, okay, masukkan juga pulangan jualan barang siap, okay, di sebelah kredit. In other question, we have pulangan jualan or pulangan masuk. Okay, the same thing lah. Okay. So you may screenshot this one. Okay. Now, done with soalan 1. Okay, done with soalan 1. Okay. For soalan 2, okay, for soalan 2, okay, you may try it later on, okay, later on, okay. And then for the answer untuk soalan 2, okay, you may refer to your buku teks. Okay, actually I retype, okay, I retype the question soalan 2, okay, based on our buku teks. Okay, pada muka surat 250. Okay, on page 250. Okay, so soalan 2 will be a bit slightly different. Okay,
okay, a bit slightly different, okay, from the one we have answered in soalan 1, because in soalan 2 we have 3 types of kerja dalam proses. Okay, we have 3 types of kerja dalam proses. Okay, now, okay, what does this mean? Okay, I tell you, okay, just a couple of minutes. Okay, now, so kalau kita lihat di soalan 1 tadi kan, kita dapati kita punya kerja dalam proses hanya 1 saja kan. So, kamu lihat di inventory pada 1 April. Bahan langsung, kerja dalam proses. Now, in this case, in this question for number 1, question 1, kalau dia hanya sebut kerja dalam proses, dia tidak menyatakan apa-apa lagi, okay, kamu kena anggap kerja dalam proses ini adalah kerja dalam proses di bahagian cost overhead. Okay, I repeat, if the question hanya tulis di situ kerja dalam proses without stating any other information, okay, you have to treat this kerja dalam proses as kerja dalam proses di bahagian di bahagian cost overhead. But if you look at question number 2, okay, if you look at question number 2, we have 3 types of kerja dalam proses. Okay, we have kerja dalam proses bahan langsung. We have kerja dalam proses buruh langsung. And then we have kerja dalam proses cost overhead. Okay, awal dan akhir. Okay, for each of them. So, in this case, okay, since we have 3 types of kerja dalam proses, then that will be a slightly difference in our format of account pengeluaran. And I don't show that format, okay, here. Okay, you can refer to buku teks, okay, on page, astaga, banyak pula. On page 250. Okay, so on page 250, it will show you, okay, how, okay, how to place all the 3 types of different kerja dalam proses in account pengeluaran. Okay, so you do the soalan 2 based on ataupun according to the example, okay, given on page 250. Okay, so today actually is quite long. I think we are done. Okay, we are done here. Okay, and then this one, okay, today lesson actually is the final lesson, okay, on account pengeluaran, because I thought, okay, I think I've already given you all the important information for this topic. So, okay, my advice to you is, okay, after you have complete the tutorial, the soalan 2 in tutorial kan, okay, you capture it. No need, I think you no need to capture because you have the answer in your textbook. But please try to answer other questions, okay, in your textbook, in your workbook, okay. Don't just stop there, okay, after you have finished the soalan tutorial, okay. You find more question, okay, okay, to practice, okay, because after all, this is not a very hard topic. This is not a difficult topic, okay. So please, okay, find more question, okay, do it on your own, okay, and then you have question, okay, you can ask me anytime, okay, okay. As far as I know, okay, some of your friends okay, are now currently doing revision, okay, for previous topics, okay. So keep that up, okay, and then at the same time, please do more exercises, okay, do more questions, okay, on this account pengeluaran, okay, account pengeluaran. And if possible, okay, I want you to try, okay, to answer, okay, soalan tahun lepas SPM yang berkaitan dengan account pengeluaran. Okay, if I'm not mistaken, okay, whether it's in year 2017 or 2018, okay, keluar bab ini, and then soalan dia agak susah, okay, okay. If you are able to find that question, okay, soalan tahun lepas, okay, go for it and try the question, okay. It's quite challenging, okay, and it's quite mind-blowing, okay, because you have never seen that type of difficult question, that type of level, okay, or of difficulty, okay. So
next week, okay, will be another new topic, okay, another new topic. I haven't decided yet, okay, which topic are we going to discuss. Okay, I will later on tell you in group. So anything, okay, you may contact me in WhatsApp, okay. So I think that's all for today. So we dismiss, okay. See you next week.